The following is an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. Sanggunian In Action, programa nga nadulong sa inyo sang Sangguniang Panlalawigan nga ginapangunahan ni Iloilo Vice Governor Christine Tingtinggarin bilang presiding officer. Sanggunian In Action, hibaloon ang mga programa, mga resolusyon kag mga ordinansa nga ginapasad para sa kayuhan sang aton probinsya. Sanggunian In Action, upod kay SP Information Officer Bert Ladera. Sanggunian In Action. Aton kilalahon na makatapos ang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo. Sangguniang Kabataan President, ex-officio board member Maria Angelica Bianca Riquinto Espinosa. Liga ng mga Barangay President, ex-officio board member Dorothy Paez. Councilors League President, ex-officio board member Ramon Soliano. First District Board members Marcelo Valentine Sirag, Joan Herminanda. Second District Board members Rolito Kahilig, June Mundihar. Third District Board members Jason Gonzalez, Matt Palabrica. Fourth District Board members Rolando Distura, Domingo Oso Jr. Fifth District Board members Carol V. Espinosa Diaz, Binky April Tupas. Kagang presiding officer Vice Governor Christine Tingtinggarin, SP Secretary Attorney Raul Chusayco Jr. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, labi na sa mga pamuluyo sa bugos nga probinsya sa Iloilo. Oras naman para sa Sanggunian In Action, 50 minutos nga update, balita, developments kag interviews. Upod sa gyapon sa labing una nga babayi nga vice gobernador sa probinsya sang Iloilo, Vice Governor Christine Tingtinggarin. Presiding officer sa aton nga 14th Iloilo Sangguniang Panlalawigan. Aton natagan sa igtalupangod ang masangkad nga serbisyo kag matuod nga pagkabalaka sa tao sang 14th SP. Ini sa parayon man nga suporta kapag isa sang kabilugan nga 14th SP. Ang handom amo ang malagaran ang mapumuluyo sa probinsya sang Iloilo pagi sa pagpasad sa mapuslanon nga mga ordinansa kag mangintingog sa mga talalupangdon nga mga isyu nga angay hatagan sang pagpasulabi sa karon nga panahon paagi sa mga ginaduso nga mga resolusyon. Sanggunian In Action. Hulyo 2, 2023, ika-155 nga episode na kita. Ini ang ika-50 episode sa idalom sang 14th Iloilo SP, kag ika-9 nga pagpalayag diri sa Bombo Radio Iloilo. Nagapabilin nga may mga COVID-19 cases pa sa syudad kag probinsya sang Iloilo, kang hindi malipat sa masami nga pagsuksok sang face mask kag paghugas sang kamot-kamit nga abon kag tubig o ang paggamit sang alkohol. Bisan pa nga voluntaryo na lang ang pagsuksok sang face mask, apang kinanglan manaton sa gyapon nga magpanagang batok sa iban pa nga makalalaton nga banatian. Ang ini nga programa parayon nga nagapanumdum sa tanan ng aton nga 14th Iloilo Sangguniang Panlalawigan or Provincial Board may mga 13 ka COVID-19 related ordinances nga nagagiya sa aton padulong sa new normal nga aton nga ginausoy sa karon. Sanggunian In Action. Live kita sa Bombo Radio Iloilo 837 kHz sa inyong mga radyo. Makita ang batian kita sa FB page sang Bombo Radio Iloilo kag sa FB page sang Sanggunian In Action. Sa aton nga pagpadayon hibalaw na naton ang pila ka mga impormasyon nga natipon ang latest halin sa aton SP Connection. Elmalin Paredes sa bordo sa iyang report. Elmalin, Sanggunian In Action. Mayong hapon Doc Bert, mayong hapon sa mga tagpalamati sang Sanggunian In Action, yaring update sa 14th SP. Mabinungahon ang ginhiwat ng 49th regular session sang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo sang nagligad nga Martes sa pagpanguna sang mapisan kag dedikado sa serbisyo nga presiding officer nga si Vice Governor Christine Tingtinggarin. Kabahin sa magintalakay sa 49th regular session, ang isa ka proposed ordinance, duha ka provincial matters, 21 ka municipal matters, 18 ka committee reports, 4 ka urgent measures, kag 3 ka measures for second reading. Sanggunian In Action. Ordinansa nga naga-institutionalize sa Jumpstart Philippines program sa Iloilo, ginduso ni Board Member Jason Gonzalez. Ginrefer sa Committee on Labor and Employment ang proposed Provincial Ordinance Number 2023-06-37 nga ginduso ni 3rd District Board Member Jason Gonzalez sa ginhiwat nga 49th regular session sa 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo. Naibaluan nga ang proposed Provincial Ordinance Number 2023-06-37 may tigulo.
An ordinance institutionalizing the Jumpstart Philippines program in Iloilo and providing funds therefore nga gin-author ni 3rd District Board Member Jason Gonzales. Ang ordinansa pagkakilalahon bilang the Iloilo Jumpstart Ordinance of 2023. Ang Jumpstart makapasanyog sa ikasangkol sa mga pamatanon nga makatrabaho gilayon paagi sa pagkakita sang trabaho sa malipot nga panahon kag madasig makakita sang trabaho paagi sa paghanas, life skills kag technical skills nga gina-require sa mga industriya, paid internship kag full cycle employment facilitation services. Ang Jumpstart program na disenyo man nga madugangan ang kapasidad sa Public Employment Service Office sa paghatag sang full cycle employment facilitation services. Ang Jumpstart trainees magabaton sang allowance sa kalawigon sang life skills training kag technical skills training kag magapaidalom sa internship sa mga establishmento sa tubtub 3 ka bulan nga may stipend nga hindi magkabos sa 75% sa prevailing minimum wage sa lokalidad. Agod nga mangin Jumpstart trainee dapat isa ka Filipino citizen nag-edad sang 18 anyos tubtub 24 anyos sa tion sang registration periods apang yadtong 70 years old mahimo man nga makaparehistro lamang nga mangin 18 years old na sila sa tion sang technical training. Dapat nakadangat sa high school level. Dapat hindi empleyado, estudyante o kung nagapaidalom sa paghana sa tion sang registration kag wala sang work experience o kung kabos sa isa ka tuig ang natipon nga work experience. Sanggunian in Action. Proposed Provincial Ordinance 2022-11-15 ni Board Member Dorothy Paez aprobado na sa second reading kag ginkalendaryo na para sa third and final reading sa masunod nga regular session. Ginaprobahan na sa second reading sa 49th regular session sang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo ang Proposed Provincial Ordinance number 2022-11-15 kag ginkalendaryo na for third and final reading sa masunod nga regular session. Nahibaluan nga ang Proposed Provincial Ordinance number 2022-11-15 may tigulo. An ordinance giving rewards and recognition to the provincial winners of the Lupong Tagapamayapa Incentives Award, LTIA, in the province of Iloilo and appropriating funds thereof. Gin-author kag gin-sponsor ini ex-officio board member Dorothy Paez, Liga ng mga Barangay Provincial Federation President. Katuyuan sang ordinansa nga maghatag sang awards kag recognition sa provincial winners sang Lupong Tagapangmayapa Incentives Awards sa ila kakomitido kag dedikasyon sa pagtuman sang ila nga katungdanan kag mga responsibilidad. Ang outstanding Lupong Tagapangmayapa sa first tubtub third class municipalities nga magakampyon magabaton sang 30,000 pesos. 20,000 pesos para sa first runner-up, 10,000 pesos para sa second runner-up, kag lunsay may certificate of recognition. Samtang, ang outstanding Lupong Tagapangmayapa sa 4th tubtub 6 class municipalities nga magakampyon magabaton sang 30,000 pesos, 20,000 pesos para sa first runner-up, 10,000 pesos para sa second runner-up, kag lunsay may certificate of recognition. Ang outstanding Lupong Tagapangmayapa sa component city nga nakasulod sa top 3 sa LTIA regional level magabaton sang 30,000 pesos kag certificate of recognition. Sanggunian in Action. Proposed ordinance sa pagsukot sa amusement tax sa Bulangan kag city scan services rates, charges, aprobado na sa second reading kag ginkalendaryo para sa third and final reading, ginaprobahan na sa second reading sa 49th regular session. Sa 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo ang Proposed Provincial Ordinance number 2023-01-21 kag ginkalendaryo na para sa third and final reading, nahibaluan ang Proposed Provincial Ordinance number 2023-01-21 may tigulo. An ordinance amending section 2J.01b kag section 2J.02 article J amusement tax on admission of provincial ordinance number 2017-145 2017 revised revenue code of the province of Iloilo. Gin-author kag gin-sponsor na the first district board member Joanne Herminanda kag ex-officio board member Ramon Soliano, PCL Iloilo Chapter President. Kinahanglan nga amendaran ang section
2J.01B, Article J sa Provincial Ordinance Number 2017-145 nga nagasakop sang definisyon sa amusement places agud ilakip ang cockpits kag iban pang amusement places kag parks. Ang pag-amendar sa Article J nga malakip ang cockpits kag iban pang amusement places kag parks nga nagasukot sang admission fees isa kadako nga pagpasanyog sa tuigan nga tax collection sa Provincial Treasurer's Office. Samtang, kinahanglan man nga amendaran ang Section 4A.01 sang Article A, Chapter 4 sang Provincial Ordinance Number 2017-145 nga nagasakop sa pagpatuman sang fees and charges para sa mga ospital sa probinsya agud ilakip ang rates and charges para sa CT scan services. 2023-01-21 be approved. Second reading. So moved. Any second? Seconded by Bautista, Gonzales, Palabrica, Paez, Tupas, and Soriano. Proposed Provincial Ordinance Number 2023-01-21 is thereby approved on second reading. Sanggunian in Action. Proposed Provincial Ordinance Number 2023-06-38 ni Board Member Matt Palabrica, aprobado na sa second reading kagin kalendaryo na para sa third and final reading sa masunod nga regular session. Ginaprobahan na sa second reading sa 49th regular session sa 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo ang Proposed Provincial Ordinance Number 2023-06-38 kagin kalendaryo na para sa third and final reading sa masunod nga regular session. Nahibaluan nga ang Proposed Provincial Ordinance Number 2023-06-38 may tigulo. An ordinance converting the Iloilo Provincial Development Center for Women and Children, IPDCWC in Cabatuan, Iloilo, to Iloilo Province Bahay Pag-asa for Children in Conflict with the Law to be known as Balay Pagbag-o. Gin-author ini ni 3rd District Board Member Matt Palabrica. Ang Republic Act Number 9344 as amended by Republic Act 10630 ukon ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 nagasaad nga ang kada probinsya kag highly urbanized city dapat responsable sa pagpasad, pagpondo kag pagpadalagan sang balay pag-asa sa ila jurisdiksyon nga nagasunod sa standards nga italana sa Department of Social Welfare and Development kag ginadoptar sa Juvenile Justice and Welfare Council JJWC. Ang Provincial Ordinance Number 2017-143 ukon ang Iloilo Province Local Code for Children 2017 nagamando sa Province of Iloilo sa pagpasad sang Bahay Pag-asa ukon isa ka 24-hour caring institution nga nagahatag sang short-term residential care para sa children in conflict with the law, CICL, nga gina-operate sa multidisciplinary team nga ginatapuan sang social worker, psychologist, mental health professional, medical doctor, guidance counselor, kag katapo sang PCPC. Base sa report sang Iloilo Provincial Police Office IPPO, mayara sang 621 kakaso sa 2011 kag 997 kakaso sang 2013 sang child abuse, exploitation kag discrimination kag sang sinilang mayara sang 854 ka mga kaso umpisa 2017 tubtub 2020. Nga kadamuan mga physical injuries kag psychological abuses batok sa children in conflict with the law sa probinsya sang Iloilo. Sugod sang 2017, ang Iloilo Provincial Development Center for Women and Children nakaserbe na sa 9 lamang ka mga kliyente nga babayi kung ikumparar sa ginatos ka mga kaso sang CICL sa probinsya. Gani kinahanglan hatagan sang gilayon nga prioridad ang children in conflict with the law. Bilang sabat sa nagadamo nga kaso sa pagpang-abuso sa kababaihan kag kabataan, nagakinahanglan sang espesyal nga pag-amlig kag restorative services sa 42 ka mga banwa kag isa ka component city. Ang Iloilo Provincial Government nagtukod sang sentro kag opisyal nga inbuksan sa tong 2016 kag ginhingalanan nga Iloilo Provincial Development Center for Women and Children. Bilang sabat sa kinanglanon sa pag-focus sa atensyon kag pag-amuma sa kinanglanon sa madamo nga children in conflict with the law, kinahanglan nga ikambyo ang Iloilo Provincial Development Center for Women and Children sa Iloilo Province Bahay Pag-asa for Children in conflict with the law ukon kilalahon bilang Balay Pagbag-o. Proposed Provincial Ordinance Number 2023-06-38 entitled An Ordinance Converting
the Iloilo Provincial Development Center for Women and Children in Cabatuan, Iloilo to Iloilo Province, Bahay Pag-asa for children in conflict with the law, to be known as Balay Pagbago, authored and sponsored by the Honorable Marty Palabrica. I move the proposed provincial ordinance number 2023-06-38 be approved on second reading. On motion of the floor leader, any second? Seconded by Bautista, Gonzales, Palabrica, Diaz, Paez, Tupas, and Soriano. The proposed provincial ordinance number 2023-06-38 is hereby approved on second reading. I move that the proposed provincial ordinance number 2023-06-38 be approved, be calendared for third reading in the next regular session. Any questions? Any second? Seconded by Bautista, Palabrica, Diaz, Paez, and Tupas, and Gonzales. Motion of the leader is hereby approved. The proposed provincial ordinance is approved in second reading, number 2023-06-38, is hereby calendared on the third and final reading on today's next regular session. Sanggunian in Action. Hingyo sang gobernador nga ordinansa para sa 2024 proposed schedule of market values or real property assessment of the province of Iloilo, ginrefer na sa Committee on Ways and Means. Ginrefer sa Committee on Ways and Means sa 49th regular session sang 14 Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo ang hingyo nga ordinansa sang gobernador. Nagsulat si Governor Arthur Defensor Jr. sa makatapos ang 14th SP nga napitsahan June 5, 2023 nga nagahingyo para sa ordinansa nga naga-aprobar sa 2024 proposed schedule of market values of real property assessment of the province of Iloilo. Gin-certify sa gobernador ang gilayon nga pagpasar sa ordinansa nga naga-aprobar sa 2024 proposed schedule of market values of real property assessment of the province of Iloilo. Mai-program ipatuman sa 8 ka ospital sang probinsya. Ginaprubahan sa 49th regular session sang 14 Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo ang resolution nga nagahatag sa otoridad sa gobernador nga makaperma sa Memoranda of Agreements para sa pagpatuman sa medical assistance to indigent patients mai-program. Nagsulat si Governor Arthur Defensor Jr. sa makatapos ang 14th SP nga napitsahan June 9, 2023 nga nagahingyo sa otoridad nga makaperma sa Memoranda of Agreements for and on behalf sang Iloilo Provincial Government IPG upod sa Department of Health, Western Visayas Center for Health Development para sa implementasyon sa medical assistance to indigent patients mai-program sa mga ospital, health facilities nga ginapanag-iyahan kag gina-operate sang IPG. Ginalakipan ini sa mga masunod. Dr. Ricardo S. Provido Senior Memorial District Hospital, 1 million pesos. Dr. Ricardo Y. Ladrido Memorial Hospital, 1 million pesos. Federico Roman Terador Senior Memorial District Hospital, 1.5 million pesos. Governor Neil D. Tupa Senior District Hospital, 200,000 pesos. 3.8 million pesos. Iloilo Provincial Hospital, 400,000 pesos, 100,000 pesos, 5 million pesos, 50,000 pesos, CAG, 500,000 pesos. Jesus M. Colmenares District Hospital, 2.5 million pesos, 4 million pesos, 1 million pesos. Ramon Tabiana Memorial District Hospital, 1.5 million pesos, 50,000 pesos. Sara District Hospital, 1 million pesos, 300,000 pesos, 2 million pesos, kag 3.5 million pesos for a total of 29,400,000 pesos. Gin-certify sang gobernador ang urgency sa nasabit nga hinyo agod mapatuman gilayon ang programa. Letter of the Honorable Governor Arthur R. Defensor Jr. to the Sangguniang Panlalawigan members dated June 9, 2023. Requesting for authority to sign the Memorandum of Agreement for and on behalf of the Iloilo Provincial Government with the Department of Health Western Visayas Center for Health Development for the implementation of the medical assistance to the indigent patients program in the following hospitals, health facilities owned and operated by the IPG to
Dr. Ricardo Escobedo, Senior Memorial District Hospital, 1 million pesos. Dr. Ricardo Y. Ladrido Memorial Hospital, 1 million pesos. Federico Roman Tirador, Senior Memorial District Hospital, 1,500,000 pesos. Governor Miel D. Topa, Senior District Hospital, 200,000 pesos. And 3,800,000 pesos. Iloilo Provincial Hospital, 200,000 pesos. 100,000 pesos. 5 million pesos, 50,000 pesos, 500,000 pesos. Isos M. Colmenares District Hospital, 2,500,000 pesos, 4 million pesos, and 1 million pesos. Ramon Tabiana Memorial District Hospital, 1,500,000 pesos, 50,000 pesos. Sara District Hospital, 1 million pesos, 300,000 pesos, 2 million pesos, 3,500,000 pesos for a total of 29,400,000 pesos. The Governor certifies to the urgency and the above stated request in order to implement the program immediately. So moved. The leader moves that the resolution be passed, granting authority to the Honorable Governor Arthur R. Defensor Jr. to sign this memorandum of agreement for and on behalf of the Iloilo Provincial Government and the Department of Health Western Visayas Center for Health Development for the implementation of the medical assistance to the indigent patients program in the here-instated hospitals owned and operated by the Iloilo Provincial Government. So moved. Any second? Second question? Second letter of Listura, Gonzales, Diaz, Paez, and Suliano. Resolution is hereby approved. Sanggunian in Action. Kasugtanan sa tunga sang ISU, FSTDC kag IPG aprobado sang 14th SP. Ginaprubahan sa 49th regular session sang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo ang resolution nga naghatag sa otoridad sa gobernador nga makaperma sa kasugtanan upod sa Iloilo State University of Fisheries, Science and Technology, Dumangas Campus. Nagsulat si Governor Arthur Defensor Jr. sa makatapos ang 14th SP nga napitsahan June 13, 2023 nga nagahingo sa otoridad nga makaperma sa Memorandum of Agreement MOA for and on behalf sang Iloilo Provincial Government upod sa Iloilo State University of Fisheries, Science and Technology, Dumangas Campus nga tugutan ang Ramon D. Doremdes District Hospital Health Facility nga ginapanag-iyahan kag gina-operate sang IPG nga makakuha sang tubig gikan sa water source nga nahamtang sa property sa nasambit nga universidad. Gin-certify sang gobernador ang urgency sa natumod nga hinyo agud mapatuman gilayon ang programa. So moved. Any question? Second letter of Listura, Gonzales, Paez, and Suliano. Motion is approved. We will thank the presence of resource person, Ma'am Lisa D. Bilandres, and also to Sir Francis Philip D. Dororan. Yes, sir, thank you. Sanggunian in Action. Resolution nga nagatugot sa gobernador kang mga officer sang IPG nga mangin otorisado nga tagperma sa mga bangko aprobado sang 14th SP. Ginaprubahan sa 49th regular session sang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo ang resolution nga naghahatag sang otoridad sa gobernador kag mga officers sang Iloilo Provincial Government bilang otorisado nga mga tagperma sa tanan nga accounts nga gina-maintain sang IPG sa Land Bank of the Philippines Iloilo Branch, Development Bank of the Philippines Iloilo, kag Haro Branches kag Veterans Bank Iloilo Branch. Nagsulat si Governor Arthur Defensor Jr. sa makatapos ang 14th SP nga napitsahan June 13, 2023 nga nagahingo sang resolution nga naghatag sang otorisasyon sa iya kan sa mga officers sang Iloilo Provincial Government IPG bilang mga otorisado nga mga signatories sa tanan nga accounts nga gina-maintain sang IPG sa Land Bank of the Philippines Iloilo Branch, Development Bank of the Philippines Iloilo, kag Haro Branches, kag Veterans Bank Iloilo Branch. Ang ginatumod amo ang mga masunod.
Set A, Governor Arthur R. Defensor Jr., Provincial Administrator Raul N. Banyas, Supervising Administrative Officer Juanito B. Acanto Jr. Set B, Provincial Treasurer Jen Marie Omaday, Acting Assistant Provincial Treasurer Ransted Arcosa, Supervising Administrative Officer Rosalie J. Paluay. Gilayon nga gin-certify sang gobernador ang gilayon nga pagpasar sang resolution angot sa natumod nga hinyo agod mapasulhay ang business transaction sang probinsya sang Iloilo. To the Sanggunian Panlalawigan number dated June 13, 2023, requesting for a resolution authorizing the governor and the herein officers of the Iloilo Provincial Government as the authorized signatories on all accounts maintained by the Iloilo Provincial Government with the Land Bank of the Philippines Iloilo Branch, Development Bank of the Philippines Iloilo and Haro Branches, and Veterans Bank Iloilo Branch. The governor certifies for the, by the way, Set A, Governor Arthur R. Defensor Jr., Provincial Administrator Raul N. Banyas, Supervising Administrative Officer Juanito B. Provincial Treasurer Jen Mary G. Umadpay, Acting Assistant Provincial Treasurer Ted Arcosa, Supervising Administrative Officer Rosalie G. Paluay. The Governor certifies for the immediate enactment of a resolution relative to the above stated request to ease the business transactions of the province of Iloilo. The leader moves that resolution be passed, granting authority to the Governor and the herein officers of the Iloilo Provincial Government as the authorized signatories on all accounts maintained by the Iloilo Provincial Government with the Land Bank of the Philippines Iloilo Branch, Development Bank of the Philippines Iloilo, and Haro Branches and Veterans Bank Iloilo Branch. So moved. Any second? Seconded by Honorable Palabrica, Soriano, and Honorable Paez. Motion is approved. Sanggunian in Action. 5 ka resolutions angot sa ungka flyover ginaprubahan sang 14th SP. Matinahuron nga ginarekomendar sang Committee on Infrastructure nga ginapamunuan ni 4th District Board Member Rolando Distura sa 49th regular session sang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo nga adoptaron ang committee report kag aprubahan ang 5 ka mga resolutions angot sa ginhiwat nga committee hearing tuhoy sa resulta sang technical investigation report sang ungka flyover. Ang mga resolutions amo ang mga masunod. 1. Hingyoon ang Senado kag House of Representatives, ang Department of Public Works and Highways Central Office kag ang Department of Budget and Management DBM nga magpain sang pondo para sa implementasyon sang corrective measures sa ungka flyover. Number 2, hingyoon ang Senado nga maghiwat sang legislative inquiry sa ungka flyover kag aganan flyover. Number 3, hingyoon si Mayor Jerry Treñas sang Iloilo City kag Mayor Luigi Goreseta sang Pavia Iloilo nga mag-deploy sang dugang nga mga traffic enforcers sa ungka flyover. Hingyoon ang Iloilo City kag Provincial Director sang Philippine National Police PNP nga magpahamtang sang dugang assistance sa ungka flyover in kaso nga may vehicular accidents agud malikawan ang traffic congestion. Kag ipahanumdom sa IBC nga mag-secure sang permit gikan sa Department of Environment and Natural Resources DNR tuhoy sa ila jet grouting activities. Kag mag-instalar sang floater type initiated submersible pump agud malikawan ang mga pagbaha sa sina nga lugar. Nahibaluan nga gintalupangot sang komitiba ang kabalaka ni ex-officio board member Ramon Soliano durante nga ginihiwat ang 43rd regular session sa May 16, 2023 tuhoy sa resulta sang technical investigation report sang ungka flyover. Ginatagan sang igtulapangod ni Distura nga ang katuyuan sang committee hearing amo nga marisolba ang mga isyu, magbalay sa mga plano kag akuon ang tuhoy sa konstruksyon sang ungka flyover. Committee Report number 18, Series of 2023 in the Committee on Infrastructure, chaired by yours truly, relative to the concern raised by Honorable Ramon G. Soliano during the 43rd regular session dated May 16, 2023 regarding the result of the technical investigation report of ungka flyover. The above-mentioned subject matter of this report was referred to the Committee of Infrastructure during the 43rd regular session of the 14th Sanggunian Panlalawigan ng Iloilo, dated May 16, 2023, and duly endorsed the Sanggunian Panlalawigan Secretary for study, report, and recommendation.
Mr. Chair, may we allow to give me the highlights only? Please. Thank you. Updates of the October 4, 2022 Joint Committee hearing. The committee commenced on the preparatory statement of yours truly, who gave a background on the August body that on October 4, 2022, the issue on the vertical displacement of the Ungka flyover was raised during the Sanggunian In session, which was ventilated at the Joint Committee on Infrastructure as the lead committee and the Committee on Transportation and Communication and Public Utilities. The Joint Committee conducted the committee hearing last October 12, 2022 at 1:30 in the afternoon. During the Joint Committee hearing, several committee resolutions were adopted. First, to request DPWH Region 6, Regional Office 6 to, particularly the Bureau of Design and the consultants, to come up with the ideal design with all the geological circumstances factored in. Second, to request DPWH Regional Office 6 and the International Builders Corporation IBC to hire a consultant from Semirara Mining and Power Corporation in order to give insights and recommendation on the vertical displacement of Ungka flyover and to employ a third equipment for jet grouting of the Ungka flyover. Third, request DPWH Central Office, particularly the Bureau of Design and the consultants, to personally visit and assess the 3 other flyovers being constructed to ensure the integrity and safety to prevent the same incident with Ungka flyover. And fourth, to direct the DPWH Regional Office 6 to submit the Committee on Infrastructure of this Sangguniang Panlalawigan of Iloilo a regular report on the progress of the project. Commitment to resolve the issue. Towards the end, the August body has asked the parties to come up with a plan with regards to the Ungka flyover and to issue their commitment and willingness to resolve the issue. Regional Director Bueno assured the Honorable Body that after the submission of the proposals of the consultant before the end of June 30, 2023, the regional office then know the actions needed to resolve the Ungka flyover issue. The amount and or cost will be included in the proposal, that they will be the one who will request for funds. The Honorable Body has requested the intercession, its intention to help with the request of funds to expedite the matter. The contractor, IBC, has also expressed its commitment to continue employing necessary measures to keep the integrity of the flyover. They are also committed to support the traffic management together with the municipality of Pabia and the city of Iloilo. In closing, yours truly thank the attendees for coming and for their commitment to ensure the subject will push through for the benefit of the Ilonggos. In view of the foregoing considerations, the committee recommends for the adoption of the committee report in a passage of resolutions. 1. To request the Senate of the Philippines, the House of Representatives, the Department of Public Works and Highways, and the Department of Budget and Management to allocate funding for the implementation of corrective measures on the Ungka flyover. Second, to request the Senate of the Philippines to conduct a legislative inquiry on Ungka flyover and Aganan flyover. Third, to request the Honorable Mayor Jerry P. Treñas of Iloilo City and the Honorable Mayor Luigi Goreseta of Pabia, Iloilo, to deploy additional traffic enforcers in the Ungka flyover. Fourth, to request Iloilo City and provincial directors of the Philippine National Police to deploy additional assistance to Ungka flyover in case of vehicular accidents to avoid traffic congestion. And fifth, to remind, there should be an international, no? I'd like to make additional amendment. Remind the International Builders Corporation to secure a permit from the Department of Environment and Natural Resources, DNR, with regards to the jet grouting activities and install a floater-type installed submersible pump to avoid more flooding in the area. Floor leader moves that committee report be adopted. So move. Any second? As amended.
as amended. Seconded by Soriano, Tupas, Diaz, Paez, Palabrica, and Gonzalez. The report is hereby adopted as amended. Sanggunian in Action. Sa katapusan nga balita, 3 ka resolutions angot sa 3 ka adlaw nga blackout sa Isla Sampanay ginaprubahan sang 14th SP. Matinahuron nga ginarekomendar sang Committee on Transportation, Communication and Public Utilities nga ginapamunuan ni ex-officio board member Ramon Soliano, PCL Iloilo President, sa 49th regular session sang 14 Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo nga adoptaron ang committee report kag aprubahan ang 3 ka mga resolutions angot sa ginhiwat nga committee hearing tuhoy sa 3 ka adlaw nga blackout sa Isla Sampanay. Ang mga resolutions amo ang masunod. Resolution nga napatuhoy sa Energy Regulatory Commission ERC nga padaksigon ang pagperma sa Ancillary Service Procurement Agreement ASPA upod sa NGCP. Resolution nga napatuhoy sa NGCP nga nagahingyo nga padasigon ang ila improvement works sa transmission line gikan sa Cebu, Negros, Panay, NCP. Agud mapasiguro ang tayuyon nga transmission sang elektrisidad sa rehiyon. Kag, resolution nga napatuhoy sa NGCP nga padasigon ng paghuman sang Visayas Substation Upgrading Project agod mapasiguro nga ang kaangay nga insidente sang malawig nga power outages hindi na matabo liwat. Ginhiwat ang committee hearing angot sa manifestation ni Board Member Soliano nga nagluntad nga blackout brownout sadtong nagligad nga April 28 tubtob April 30, 2023 sa Isla Sampanay. Takna alauna sang hapon sadtong May 8, 2023 sa SP Session Hall, ginhiwat ang committee hearing sang unscheduled power outages. Gintumo diri ang kahul-anan sa ekonomiya kag ang reklamo sang publiko angot sa impact sang unscheduled power outages. Committee Report number 2023-11, Committee on Transportation, Communication and Public Utilities. Relative to the manifestation of this presentation about the blackout brownout last April 28 until April 30, 2023 in Panay Island. This manifestation was referred to the committee and at the committee meeting last May. May I only state some of the important discussion, Mr. Chair? Please. This presentation raised the issue of the system disturbance, which was pointed out by the NGCP as the main cause of the problem. Engineer Erino explained that the fault occurred along the Bacolod-Silay 69 kV line on April 27. The line was maintained and operated in part by the Central Negros Electric Cooperatives Incorporated or Sinico and the GCP. Subsequently, the Pond Consumption Power Plant, which estimated generation load of 135 megawatts trip, resulting under voltage and under frequency were severe and unrecoverable and were the direct causes of the tripping of other power plants connected to the system and ultimately the Panay subgrid collapse. The tripping of the 69 kV Santa Barbara transmission line due to the high frequency at 1456 hours caused the outage of multiple power plants last April 28. Engineer Erino further said that on April 28 up to April 29, the system was restorative state, meaning NGCP was trying to balance the demand and supply, but the reduction of variable renewable energy from solar and wind generation companies aggravated the situation that led to the cascading tripping of power plants. NGCP voted to review and coordinate with the power plants to find out the cause due to the activation of generator protector affected by the grid disturbance. The representative of the power distribution utilities manifested their cooperation and support to ensure the similar incident prolonged outages won't happen again in the future.
In view thereof, Mr. Chair, on behalf of the committee, I move for the adoption of the committee report and the passage of the following resolution. Resolution requesting the Energy Regulatory Commission, ERC, to fast-track the signing of the Ancillary Service Procurement Agreement, or ASPA, with the NGCP. 2. Passage of a resolution requesting the NGCP to fast-track their improvement works on the transmission line from Cebu, Negros, Panay to ensure continuous transmission of electricity in the region. And number 3, a resolution requesting the NGCP to expedite the completion of the Visayas substation upgrading project to ensure similar incident of prolonged power outages won't happen again. And so further, Mr. Chair, that this all of this resolution will be furnished copy to the office of the Secretary, as we talked last week during the Independence Day of the program. I so move, Mr. Chair. Secretary of Energy, Yes, Secretary Loteria. Lieutenant Florida. Florida moves that committee report be adopted. So move in the second, seconded by Waldestura, Palabrica, Herlinanda, Diaz, Paez, and Tupas. Report is hereby adopted. Florida further moves that the following resolution be passed. Number 1, resolution addressed to Energy Regulatory Commission to fast-track the signing of the Ancillary Service Procurement Agreement with NGCP. Number 2, resolution addressed to NGCP requesting to fast-track their improvement works on the transmission line from Cebu to Negros to Panay to ensure continuous transmission of electricity in the region. And number 3, resolution addressed to NGCP to expedite the completion of the Visayas substation upgrading project to ensure similar incidents of prolonged power outages would not happen again. So move in the second, seconded by Waldestura, Palabrica, Diaz, Paez, and Tupas and Herlinanda. Motion is approved. Sanggunian in Action. Inyo nabatian ang deliberasyon kag aksyon sa 49th regular session sang 14 Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo. Pinaagi sa sininga programa, ginadala sa inyo ang tanan nga gintalakay para sa ihibalo sa mga pumuluyo sa bug-os nga probinsya sang Iloilo. Dapat makahibalo kamo sa mga balita, impormasyon, serbisyo kag dedikasyon sa makatapos sang 14th SP. Upod kay Vice Governor Christine Tingtinggarin bilang presiding officer kag kabilugan nga provincial board ang mensahe. We act as one, we heal as one, and we shall recover as one. Balita halin sa Sanggunian, Elmalin Paredes Abordo reporting, Sanggunian in Action. Tubtub sa masunod nga semana, Sanggunian in Action. Sanggunian in Action. Madamong salamat kalmalin sa mapuslanon nga mga impormasyon para sa kasayuran sa mga pumuluyo sa bugos nga probinsya sang Iloilo. This time pamatian naton ang nangin pagpangabay kagilayon nga pag-aprobar sang mga katapos ang 14 Sangguniang Panlalawigan sa Provincial Ordinance number 2023-300 nga ginduso ni First District Board Member Joanne Herminanda. Thank you, Mr. Presiding Officer, Mr. Floor Leader, fellow colleagues. 5 weeks ago, the Committee on Ways and Means and the Committee on Games and Amusement began its discussion on the committee level and move on to the public hearing matter relative to the proposed Provincial Ordinance number 2023-01-21, an ordinance amending pertinent sections of Provincial Ordinance number 2017-145, 2017 Revised Revenue Code of the Province of Iloilo, deemed urgent by Governor Artur Defensor, and will likewise serve the need and recognize the importance of the request. As such, I stand before you today as a committee chair seeking for the approval of the proposed ordinance in a copy duly presented to this august body
and on behalf of Vice Chair, Board Matt Palabrica, and other committee members, Board June Magdihar, Board Jason, Board Distura, our collective plea and appeal for concurrence to approve for the second and third reading proposed ordinance for today's session. Apo, second reading. Apo, For third reading, Third and final reading. Sure, Leader. Thank you, Honorable Hernandez. I move that proposed provincial ordinance number 2023-01-21 be calendared for third reading into this session. On request of Honorable Hernandez, on motion of the floor leader. Any questions? No more? The matter just approved on the second reading is referred to the third and final reading on today's session. Any second? Second by Honorable Distura, Gonzales, Palabrica, unanimously seconded. Request the author to make the motion. Honorable Hernandez, you are requested. I move for the approval of the proposed provincial ordinance number 2023-300, an ordinance amending pertinent sections of provincial ordinance number 2017-145, 2017 revised revenue code of the province of Iloilo. To those who are in favor, please raise your right hand. Mr. Secretary, please. It appears, Your Honor, that all members present voted in favor of the ordinance. By unanimous vote of Rizal Gosmani, proposed provincial ordinance number 2023-300 is hereby approved in the third and final reading. Thank you, Honorable. Thank you, Honorable Hernandez. Sanggunian in action. Mayong hapon gid Bert kag mayong hapon man sa mga nagapamati sang imo manami gid nga programa Sanggunian in Action sa Bombo Radio. mayong hapon sa tanan, no, sa bilog nga probinsya sa Iloilo, tagpalamati sang aton nga Bombo Radio. Of course, sa tagpalamati sang aton nga Sanggunian in Action, mayong hapon gid sa inyo tanan. To all the viewers and listeners of Sanggunian in Action in Bombo Radio, nagaimbitar kita sa inyo sa pagpamati, sa pagtanaw sang Sanggunian in Action. And the Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo is headed by Vice Governor Tingting Garin, and siyempre members of the Sanggunian of the province of Iloilo. May rayat nga hapon no sa aton mga viewers and listeners kag nagatamyaw kita tig mayad-ayad nga hapon kanyo tanan sa akan mga grupo sa Councilors League in the province of Iloilo, sa akan mga officers, aton mga municipal board designates, kag sa akan man mga kasimanwad dyan sa Banwa kag Santa Barbara. Sa inyo tanan, mayad-ayad gid nga hapon. Ako si Board Member Joan Basco Herminanda sa 1st District of Iloilo. Nag-aagdagid sa tanan-tanan nga tagpalamati kang Bombo Radio nga magpamati o kung mag-tune in sa Sanggunian in Action sa Bombo Radio kada Domingo nga adlaw. Sanggunian in Action. Sa ngalan ni Vice Governor Christine Tingting Garin sa atong SP Secretary Attorney Raul Josico Jr., kabilugan nga katapos ang 14th Iloilo SP kag bugos nga puwersa sang Sanggunian in Action program. Diri na magatakop ang ining edisyon sang aton programa, Sanggunian in Action. Mabatian diri sa Bombo Radio tag sa Domingo, alauna sa hapon. Makita mabasahan sa Facebook page Sanggunian in Action. Sa padayon nga pagserbisyo sang 14th SP sa inyo, ini ang inyo alagad Bert Ladara nga nagapanumdom. We do not only heal as one but recover as one. Keep safe everyone. Sanggunian in Action. Inyo nabatian ng isa naman ka mabinungahon nga edisyon sang Sanggunian in Action. Padayon na lang ang inyong pagpamati sa sininga programa, Sanggunian in Action. The preceding was an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners.